Are increasingly more people considering cremation as a means of paying last respects once one dies. It's been criticized, however, as being an unwelcome Western practice going against African traditions and even religion. There are peculiar ways of burying loved ones, though, in the African setting. Case in point, Lois Wangwe filed this story showcasing how the burial of a Tachoni elder is conducted according to the sub-tribe traditions. It is an exciting morning for the Tachoni community. They sing and chant to tunes befitting the burial of an elder. Although the Tachoni is identified as a Luhya sub-tribe, the community considers itself a Kalenjin tribe, and the burial rites mirror closely to those of the Kalenjin. Tulitoka kwa wazee wa Kale. Sisi ni Wakale. Wale ambaye hawendi Joni. Ile wale walienda na watarudi. We call it wale wendi Joni. Hawendi Joni. Sasa tulienda lakini tutarudi. This is a sound alert to all villagers to make haste and gather for the burial of the late Mzee Wellington La Samoya, who served in this community as an elder. His burial ground has been carefully prepared according to tradition. Once the grave is dug, the inside is skillfully shaped to look like a coffin. Tunachimba kaburi alafu kufika chini mpaka tutengeneze iwe sanduku. The body is then bound in traditional oils and soils, then wrapped in linen. Next, skin is harvested from a slaughtered bull and used to wrap the body. Tumechinja ng'ombe leo, alafu ngozi, ile ngozi tutakata katikati. Ile tutaweka chini na ile sasa tutamfunika. Meanwhile, sticks and grass are used to line the base of the grave, and after the body is lowered, more sticks and grass are piled in. But just before the grave is filled with soil, another tradition is followed. The eldest grandchild is required to put sticks in his late grandfather's hand long enough to tower above the grave. Huyo atakuwa anakuja akitingisa kidogo, ile mjwa haiwezi kula, akitingisa kila asubuhi, na ile inafikanga tu siku 21. As this colorful traditional ceremony takes shape, women and children are strictly spectators from a distance and are required to sit down on ground. The chairs are left to the men. Kulingana na kitamaduni yetu, wamama ndio wanakaa chini, wasee wanakaa kwa viti. Hiyo kutoka zamani. Kini wamama hata kama yeye ni mtawala ni lazima akae chini. Hata akiwa sasa chifu, hata akiwa chifu, mama ni lazima akae chini kulingana na sheria ya kitamaduni ya Watachoni. The Tachoni also believe in completing burial rituals as soon as possible, signifying the swift manner in which the late elder carried himself in his lifetime. Saa 5 kamili itakuwa mwisho. Saa 5 kulingana na sheria ya kitamaduni ya Watachoni, kufika tu saa 5 tutaweka yeye mzee kwa kaburi na kusema kwa heri, uwetembee sawa sawa. Once Mzee is buried, the community prepares for the events that come the day after the burial. On this day, the dead man's sisters lead the community in performing the Sinawe and Mabongo dance. Ng'ombe ya kwanza kucheza itakuwa ng'ombe ya boma hili na ndugu zake, na ile wajirani sasa watakuja tena na ng'ombe yao, na ile ng'ombe sasa itacheza kabisa mpaka saa 6. Saa 7 itakuwa sasa tunamalizia. Ndio sasa hapa ng'ombe itamaliza na watu sasa wanakuja hapa. Sasa wanakuja sasa Singorio. Hii wanaruka kama wanande wa Masai.
The dance brings together the community to look back on the elders' life. It is here that all debts owed to the deceased are settled. Na yule mzee wa kitamaduni atakuwa sasa kifika mahali anauliza, hapa sasa kuna teni, kama teni iko ya boma hili nataka uniambie. Sasa mtu mmoja ndiye atasoma ile teni. Teni kama wasichana wameoleka na wachamaliza mahari, siku ya Jumatatu watajulikana. Na kama watu wengine wako hapa na madeni ya mzee watajulikana. At the end of the day, the remaining elders meet to set a date that the deceased's house will be demolished, usually a year after the burial. Its significance is to illustrate how noble the late leader was and how irreplaceable he was in the community. Ndio sasa tutakuja tuweke jini hiyo nyumba, na ili sasa mabati itakuwa ya wajukuu. Na miti hii unaona hii haiwezi kauzwa. Watu wa majirani ndio wataenda naye. And remember the bull that was slaughtered and its skin used to wrap the body of the elder? The bull is cooked and its meat served to the grandsons of the departed man. This tradition, however, is slowly dying out as religion and formal education take root. The elderly say they are struggling to pass the traditions to their younger generations. Hii si sahi, ni ya zamani. Vile tulitoka Misri, tunafuata kimila yetu, na wazee na watoto tunataka sasa wasome wajifunze mambo ya kitamaduni. Hata saa hii wale maprofessionals tumeambia hawa waandike lugha ya Watachoni, watoto wajue mambo ya Watachoni na kimila ya Watachoni iko namna gani. The last time the Tachonis held such a traditional burial ceremony was in the year 2019. This year, the Tachoni have fitted the late Wellington Luhya to a traditional burial ceremony. Away from being an elder, one must be of sound moral authority to be buried as a king among the Tachoni community. Lois Wangoi, NTV, in the county of Bungoma.